Bonjour, j'ai récupéré dernièrement ce ventilateur de plafond, tout simple, en plastique blanc. Et avant de le remonter, eh bien, j'aimerais l'arranger à mon idée, mettre des pales en bois, le repeindre, enfin lui donner un look un peu plus sympa. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment arranger tout ça.